my dear students, I'm so glad to see you again. Lesson 5, урок 5, останній нашої 5-ї теми Climate and Weather. Сьогодні говоримо про клімат і погоду. Працюємо на сторінках 123, 124, 125 нашого підручника. Окей. І так, the first task is listen and match the dialogues to the pictures. Ну, звичайно, ми не зможемо прослухати прям аудіо, але можемо прочитати ці діалоги нижче. So there are 4 pictures with different climatic conditions. Or weather conditions. 1. Alex, you're soaking wet. Alex, ти повністю мокрий. Hello, Jane. Yes, it's awful weather, isn't it? Not good weather for a picnic. Hello, Jane. Привіт. Це ж погода жахлива, чи не так? Негарна погода для пікніка. It doesn't usually rain this hard in September. We often have picnics at this time of the year. Завжди так сильно не йдуть дощі у нас у вересні. У нас завжди пікніки в цей час, в цю пору року. No, but it's pouring down today. Ні, але сьогодні лє як з відра. Ну, це, звичайно, picture A, yes. Okay, next. Give me your shorts and hat to dry. Дай мені, будь ласка, свою сорочку і капелюх, аби просушити. Thanks. Now I see why my mother always listens to a weather forecast before going out. Дякую. Зараз я розумію. Understand. I see, що перекладається, як я розумію. Чому моя матуся завжди слухає про прогноз погоди перед тим, як вийти. Так, the second. Dialogue is between Kim and Steve. Are you enjoying the game, Steve? Steve, тобі подобається ця гра? Not really. It's a bit windy for playing badminton now. Насправді не дуже, тому що сьогодні трошечки вітряна погода або для гри в бадмінтон. Oh, you're always complaining. Завжди ти жалієшся на щось, так? Complain – це скаржитися, так? Скаржитися на щось. I can't help it. Everything's blowing away and I'm cold. Нічого не можу зробити. Все здуває і мені холодно. Well, why don't you watch TV? Добре, а чому тоді не подивитися нам телевізор? Too much TV a day can spoil your eyesight, my mom says. Забагато телевізора може вплинути на твої очі. Ну, spoil – це зробити зір гіршим, так? Never mind. At least we can listen to music or just chat online. Ну, нічого страшного. Ми можемо послухати хоча б музику, так, або просто поспілкуватися онлайн. Let's hope the weather will change for the better in the afternoon. Сподіваюсь, що погода стане кращою в день, in the afternoon. Ну, там, де у нас windy, можливо, це D, да? Picture D. Okay. So, now let's read the text and say what the difference between the climate and weather is. Давайте зараз прочитаємо текст і дамо відповідь на питання, в чому відмінність між кліматом та погодою. Ну, ми розуміємо, що клімат – це більше притаманний якійсь зоні кліматичній, так, якій ми живемо, географічно так склалося. А weather – це те, що у нас змінюється з дня на день. Okay, so exercise 2. Let's read it together. So what is the weather like today? Яка сьогодні погода? Is it bright and sunny or cold and wet? Сьогодні яскраво сонячно або холодно і, іншими словами, волого, так? Is it snowing or boiling hot? Чи йде сьогодні сніг або дуже спекотно? Most of us are interested in the weather because it affects our daily lives. Більшість з нас цікавляться погодою, тому що вона впливає на наше повсякденне життя. Отже, effects – впливати. Warm and sunny weather is ideal for playing outside, whereas wet weather often keeps us indoors. Тепла сонячна погода ідеальна для гри на вулиці, в той час як волога погода, коли мокро на вулиці, тримає нас вдома. Climate is the weather in a certain area or place over many years. Клімат – це погода на конкретному місці протягом багатьох років. Отже, клімат – це те, що стабільно вже, так? Люди підмітили і говорять, так, тут в цій країні ось такий клімат, так? А погода – те, що змінюється. The weather describes the day-to-day conditions of the atmosphere. Погода описує щоденні
Day to day – це з дня на день, так? Щоденні умови атмосфери. It includes the temperature of the air, the amount of sunshine and rainfall, and the wind speed and direction. Вона також включає температуру повітря, так? Кількість сонячного світла і опадів rainfall, потім швидкість вітру і напрямок вітру. Отже, conditions – умови. Давайте запишемо з вами ці слова. Умови. Далі sunshine – сонячне світло. Сонячне світло. Rainfall – дощ, опади, так? Wind speed – швидкість вітру. Швидкість вітру і direction – напрямок. Напрямок. Ну, effect – це впливати. Influence – впливати. Influence – слово – це його синонім. The weather is studied by scientists called meteorologists. Погода вивчається науковцями, які називаються метеорологами. The weather often changes and the forecast needs to be updated. Погода постійно, часто змінюється і прогноз має бути поновленим. The climate of the UK is described as temperate. Клімат Великобританії описується як помірний. Помірний. Давайте з вами запишемо. Temperate. Temperate – помірний. This means that it's not very hot or very cold or very wet or too dry. Це означає, що не дуже спекотно, не дуже холодно, не дуже волого і не занадто сухо. Generally, it's quite wet and mild. Насправді це достатньо, він достатньо у них там вологий і mild – це м'який, тобто у них м'яка зима. However, there are variations within the different parts of the UK. Однак є варіації, тобто різновиди цієї погоди в різних частинах Об'єднаного Королівства. The western coast of the country is generally warmer than inland. Західне узбережжя країни зазвичай у більшості випадків тепліше, ніж внутрішня частина. Inland – внутрішня частина країни. The coldest weather in January is found in Scotland. Найпрохолодніша погода січня у Шотландії. It is particularly cold over the mountains. Вона, зокрема, холодно over the mountains. Над горами, так? Над горами. Over the mountains. Отже, it is particularly cold over the mountains. Зокрема, холодно над горами. This is because the temperature of the air goes down the higher you up you are. Це тому, що температура повітря goes down, опускається вниз, якщо ви вище, так, знаходитеся. The weather in the UK can change a great deal from one day to the next, and even during the day. Погода в Великобританії може змінюватися дуже сильно з одного дня, з дня на день, і навіть протягом дня. One day we can be wearing shorts and t-shirts, and the next sweaters and coats. Одного дня ми можемо одягати шорти і футболки, а на наступний светри і пальто. In the UK, the wind more often comes from the southwest. У Великобританії вітер найчастіше надходить із південного заходу. This wind moves across the Atlantic Ocean and picks up moisture. Цей вітер рухається через Атлантику і приносить вологу. Moisture – це волога. Давайте запишемо це слово. Волога. Moisture. Moisture. That's why Britain has plenty of clouds and rains. Ось чому Британія має багато хмар і дощу. Окей, well done. Ну, а тепер нам треба завершити речення. Так, read and complete the sentences. The climate is. Що таке клімат? Дивимося у тексті. Climate is the weather in a certain area or place over many years. Ось у нас відповідь на перше питання. Climate is the weather in a certain area or place over many years. Поставте відео на паузу, якщо цей матеріал вам треба записати. Climate is the weather in a certain area or place over many years.
The weather describes. Що у нас описує погода? The weather describes the day-to-day conditions of the atmosphere. Ось у нас відповідь на друге завдання. Погода описує щоденні умови атмосфери, так? The weather describes the day-to-day conditions of the atmosphere. The weather includes. Що включає в себе погода? It includes, ось продовження, так, замість it у нас стоїть the weather в завданні. It includes the temperature of the air, the amount of sunshine and rainfall, and the wind speed and direction. От, будь ласка, відповідь на третє завдання. Четверте. The climate of the UK is temperate, which means that. Клімат Великобританії помірний. Це позначає, що the climate of the UK is, this means that it is not very hot or very cold, or very wet or very dry. Ось продовження у нас четвертого завдання. It's not very hot or very cold, or very wet or too dry. It's not very hot or very cold, or very wet or too dry. The climate of the UK has. Клімат Великобританії має. Variations within the different parts of the country. Можна написати тепер. The climate of the UK has variations. Отже, це у нас продовження п'ятого завдання. Has variations within the different parts of the country. Замість UK можете написати слово country. Країна. Окей. І останнє. So, Britain has plenty of clouds and rain because. Чому у Великобританії багато хмар і дощу? Because the wind more often comes from the southwest and moves across the Atlantic Ocean and picks up moisture. Так, ось продовження шостого речення. Because the wind more often comes from the southwest and, замість this wind, and moves across the Atlantic Ocean and picks up moisture. З двох речень зробили одне речення для відповіді на це завдання. Great! Ставте відео на паузу, коли вам треба щось прописати, записати. So, work in pairs, take turns to ask and answer the questions. Попрацюйте у парах і дайте відповіді на ці питання. So, do you listen to weather forecast? Чи слухаєте ви прогноз погоди? Yes, I do. Your friend? Наприклад, friend, no, да? So, are weather forecasts important for people? Yes, they are. Yes, they are. I think yes, for example. Yes, my friend, for example, thinks they are important too. People of what professions are interested in weather forecasts? Люди, яких професій зацікавлені у прогнозах погоди. Maybe something like travelers, yes. Drivers, for example. So they are interested. So do you get the information about the weather forecast on radio, on TV, in the newspaper, or other? On the internet. So nowadays we get information about the weather forecast from on the internet. В інтернеті все ми дивимося. Have you ever got into trouble because of the wrong weather forecast? Чи ви потрапляли в халепу через неправильний прогноз погоди? No, I haven't. I have never had these problems. For example, my friend too, yes. So he has never got into trouble because of the wrong weather forecast. Okay. So, speak in class, say what you have learned about your friend. Потім розкажи про свого товариша, наприклад, там. My friend never listens to weather forecast, but he thinks that they are important for people.
So, my friend thinks that drivers are interested in weather forecasts. So, my friend always gets the information about the weather forecast when he needs it, yes, on the internet. So, my friend has never got into trouble because of the wrong weather forecast. Окей. Ну і останнє 5 завдання. Write. Complete the sentences with the correct auxiliary verbs. Треба доповнити речення правильними допоміжними дієсловами. Is, are, do, does, did, have, has or will. Абсолютно різні, як ви бачите, часи. Перше речення одразу дивимося слово yesterday є. Отже, це у нас буде. І дивимося, що у нас тут. Ага, did. Did the weather forecast affect your choice of clothes yesterday? Чи вплинув прогноз погоди на вибір твого одягу вчора? The climate of the UK is described. Клімат України, вибачте, Великобританії описується як помірний. What is the temperature today? Яка сьогодні температура? It is 20 degrees above zero. This territory gets enough sunshine and rainfall. Does this territory? Так, це, в принципі, питання загального плану present simple. The weather has changed greatly recently. Погода нещодавно дуже сильно змінилася. Так, це present perfect. Шосте. It's boiling hot. Present simple. Дуже спекотно. The wind speed and the direction change tomorrow. Will change tomorrow. Зміняться завтра. Tomorrow – слово маркер майбутнього часу. The weather conditions have already been studied by the meteorologists. Have been. So, do you usually listen to weather forecast? Зазвичай ви слухаєте прогноз погоди. І останнє. Are there any places in the UK? Чи є місця в Великобританії which are warmer than inland? Які тепліше за низину, так би мовити. Which are warmer. Окей. Ось таке у нас writing вийшов. Сьогодні таке завдання на writing, повторення часів. Так, повторили present simple, present perfect, past simple and future simple. So, well, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. На наступному уроці ми з вами розглянемо 6 завдання, 6-й урок Whatever the weather. Будемо також говорити про погоду, продовжувати говорити про неї. So, а на сьогодні це все. Goodbye, good luck. Домовилися про зустріч на наступному уроці.